Sai Ram, dear listeners. Live broadcast of the proceedings from the Sai Kulwant Hall at Prasanthi Nilayam will follow shortly. Please stay tuned. సాయిరామ్. మరికొద్దిసేపట్లో ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయి కుల్వంత్ సభామండపం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను మీరు వింటారు. దయచేసి వేచి ఉండండి. गणपति गुम्भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजासृजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येते अनपभ्रुवः सर्वमायुरेते विन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पोषं गौपत्यं ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकदा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वामुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यते तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवके पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयते
माद्यन्दिनमादित्याभिमुखोदीयान पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय मेधा देवी जुषमाना न आगाद्विश्वाचे भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्ता बृहद्पदेम विगते सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतद्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां व इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना गुभावा दत्तां पुष्करश्रजाः अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामान् मेधासुरभिर्जुषतां स्वाहा आमा मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगदे जगम्या ऊर्ध्वस्वती पयसा पिन्वमाना सामा मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो व्राजो ददातु हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः यो मा ददाति स इदेवमावाः अहमन्नमन्नमदन्तमग्नि पूर्वमग्नेरपि दहत्यन्नम् यत्तौ हासाते अहमुत्तरेषु व्यात्तमस्य पशवः सुजम्भम् पश्यन्ति धीराः प्रचरन्ति पाकाः जहाम्यन्यन्न जहाम्यन्यम् अहमन्नौ वशमिच्छरामि समानमर्थं पर्येमि भुञ्जत को मामन्नं मनुष्योदयेत पराके अन्नन्निहितल्लोक एतत् विश्वैर्देवैः पितृभिर्गुप्तमन्नम् यदद्यते लुप्यते यत्परोप्यते शततमीसा तनूर्मे बभूव महान्तौ चरो सकृद्दुग्धेन पप्रौ दिवं च पृश्निपृथिवीं च साकम् तत्संविबन्तो न मिलन्ति वेधसः नैतद्भूयो भवति नोकनीयः अन्नं प्राणमन्नमपानमाहुः अन्नं मृत्युन्दमुजीवातुमाहुः अन्नं ब्रह्माणो जरसौ वदन्ति अन्नमाहुः प्रजननं प्रजानाम् मोघमन्नौ विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि अहं मेघस्तनयन्वर्षन्नस्मि मामदन्त्यहमज्ञन्यान् अहगुं सदमृतो भवामि मदादित्या अधि सर्वे तपन्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Shri Sai Ram. Offering myself at the lotus feet of our Divine Mother Sai, respected elders, sisters, brothers, and all online attendees, a reverential Sai Ram to all. On this auspicious occasion of Maha Ashtami, which also marks as the 5th day of the Prasanthi Vidwan Mahasabha, I welcome you all to the proceedings of this evening. On this day of Maha Ashtami, the 8th form of Divine Mother, identified by the name of Maha Gauri, is worshipped. This form of Maha Gauri has several names, such as Swetambaradhara, one who clad in white robes; Vrisharudha, one who rides the bull; Shambhavi, one who bestows bliss and happiness;
Chaturbhuji, one with 4 arms. As a Chaturbhuji, she holds a trident and a damaru in her upper hands, while poses an Abhaya Mudra and also holds a lotus flower in her lower hands. While the trident symbolizes her power over negativity, damaru represents the source of sound and rhythm. The lotus flower represents purity and enlightenment, while the Abhaya Mudra marks the eternal blessings to her devotees. Talking of the attributes of sound and rhythm in Mother Mahagauri, I am reminded of a bhajan. The bhajan goes like this. Jaya Devi Bhavani Ma, Jaya Sai Bhavani Ma, Jaya Devi Bhavani Ma, Jagadishwari Sai Ma, Parameshwari Sai Ma, Jaya Sai Bhavani Ma, Jaya Patinivasini Ma, Jaya Sai Bhavani Ma, Patinivasini Ma. The concise meaning goes like this. Victory to the Divine Mother who rules not only this world but also the cosmos. Victory to the Divine Mother who resides in our own Parti, or if I may say, eternally in our Parti. Our Divine Mother chose love as the invisible trident to penetrate and transform our hearts. I'm sure every person connected now will have an episode or a story about his unending grace in their lives. Not only that, he was always in his saffron robes and was an inexhaustible source of enlightenment. So, to speak of attributes, they are all symbolically same as we heard of Mother Gauri. Mother Sai encompasses all forms and identities. For her, all, including us, are the same sparks of that divine energy, that same love. On the other hand, we humans, with an ephemeral understanding of ourselves, often choose identities based on name, gender, caste, religion, or even nationality. This ignorance or ajnana of duality can be mitigated by aligning ourselves towards jnana or spiritual wisdom. The Veda Purusha Jnana Yajna, in conjunction with the Prasanthi Vidwan Mahasabha, is one of such paths designed by the Divine Mother herself, aimed at the decimation of such duality and realization of the innate unity with the Divine. Let us all pray of our Divine Mother Sai to bestow us with an ability to receive and assimilate such grace. On these lines, I would like to introduce the speaker for this evening, Sri Manoj Gadi Prakash. Sri Manoj studied in Sri Satya Sai educational institutions, beginning from the Sri Satya Sai Primary School, followed by Sri Satya Sai Higher Secondary School. He received his BCom honors degree from the Brindavan campus, further obtained his MBA in finance stream from the Prasanthi Nilayam campus of Sri Satya Sai Institute of Higher Learning. Sri Manoj thereafter worked in various MNC firms, primarily in financial sectors. Also, he had been very actively contributing in Seva in the super specialty hospitals, both in Prasanthi Nilayam and in Bengaluru. He is an enthusiastic learner undertaking his higher studies in Sanskritam, besides being an active member in Mandir Vedam group. Currently, he is working as an assistant professor in the Department of Management and Commerce in the Brindavan campus of Sri Satya Sai Institute of Higher Learning. Now,
I request Sri Manoj Gadi Prakash to take over the podium. Thank you, Sai Ram. Om Shri Sai Ram. I offer my prayerful salutations at the lotus feet of my beloved Master, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Mannatha Shri Jagannatho Madguru Shri Jagadguruho Mamatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. My Master, Bhagavan Shri Satya Sai Baba, is verily the Master of this entire universe. Our Guru, our beloved Swami, is Vishwaguru. The Atma that is present in me is the very same that is present in every being in this creation. The word Natha, Guru, and Atma are but three different names referring to the very same entity. Dear brothers and sisters, on this auspicious and spiritual occasion, where we have all gathered to celebrate the victory of truth over untruth, where we all seated here to witness the Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna, on behalf of all of you, I express my heartfelt gratitude at the divine lotus feet of Swami. It is by Swami's will alone that all of us have been able to gather in his divine proximity. What is the meaning of the word Jnana Yajna? In the Bhagavad Gita, Sri Krishna explains, Shreyan Dravyamayat Yajnat Jnana Yajnaf Parantapa Sarvam Karmakhilam Partha Jnane Parisamapyate. The Jnana Yajna is superior to all other forms of yajna. It is in this ultimate wisdom alone that one can transcend the world of karma or action. Jnana Yajna to me is a transformative journey in which everything changes and yet nothing would have changed. At the very sight of the opponents in array, ready to fight the war with the noble Pandavas, Arjuna trembles and tumbles down. He laments to Krishna, Sidanti mama gatrani, mukham cha parishushyati, vepatuscha sharire me, romaharshascha jayate, gandivam sramsate hastat, tvakchaiva paridahyate, nacha shaknomi avasthatum, bhramati vacha me manaha. My limbs are faltering, my mouth has gone dry. I am unable to hold the Gandiva bow firmly any longer. My mind is whirling in confusion and refusal. So saying, Arjuna collapses and surrenders, refusing to fight. Thereafter follows a beautiful, celestial, divine conversation between Krishna and Arjuna, at the end of which Arjuna stands up tall and proclaims, Nashto moha smritir labdha Tvat prasadat maya achyuta stithosmi gata sandeha karishye vachanam tava. The delusion has been dispelled. I have regained the right understanding. I stand tall with firm conviction, ready to obey your command. This time, Arjuna surrenders in wisdom. What brought about such a transformation in Arjuna? If you notice closely, nothing had changed. No new weapons were acquired. No new strategies were formulated. The size of the Pandava army was exactly the same. Krishna continued to be the charioteer of Arjuna. The size of the Kaurava army too was exactly the same. And yet, such a change in the surrender of Arjuna? Nothing had changed in Kurukshetra for Arjuna,
but everything had changed in the Dharma Kshetra of Arjuna. Swami defines yajna as tyaga. Tyaga meaning to give away all that we possess. What then would jnana yajna mean? Jnana yajna would mean to sacrifice all that we are, our traits, our perceptions, our attitudes, for that matter, even our identity. Each one of us seated here is on this journey of continually redefining our identity to ourselves. We move back and forth, inward and outward. At times we elevate ourselves, at times we denigrate ourselves. We are caught in this tussle of not being able to hold on to what we truly are, and instead we hold on to what is not worthy. At one point of time, Maharaja Janaka too was confronted with the same problem. And so he humbly approaches his guru Ashtavakra and asks, Katham jnanam avapnoti, katham muktihi bhavishyati, vairagyam cha katham praptam, etad bruhi mama prabho. How does one gain the right understanding of oneself and things around? Having gained that understanding, how does one release oneself from mistaken identity? And how does one ensure that one is not ensnared and entrapped once again? Please tell me the secret to all these three questions, O Lord. And Guru Ashtavakra's answer was just two simple words, Tyaja and Bhaja. Tyaja meaning to let go, and Bhaja meaning to hold on to. Muktim ichhasi chettata, vishayan vishavatyaja, kshamarjava dayatosha satyam, piyushavat bhaja. If you truly want to make progress towards the Lord within you, then run away from the world as you would maintain distance from poison, and instead embrace and take to in all enthusiasm to develop the qualities of forgiveness, straightforwardness, compassion, contentment, and truth. Tyaja and Bhaja. It is only when we let go we can make progress towards Swami. Dear brothers and sisters, each one of us seated here is extremely fortunate, for Swami is already holding our hands and has led us all close to Him. The sooner we let go of what is unworthy, the faster is our progress towards Swami. Everyone seated here is here not because of one's interest, intention, or efforts. It is only by the will, by the divine grace of Swami that we have been able to assemble in His proximity. And this is the first step in the journey of Jnana Yajna, to seek the proximity of the divine. It was in the year 1998 that I suddenly found myself in the Sri Satya Sai Primary School. It was this one single sentence of Bhagavan, a sapling can be mended, but not a tree, that found me transported from the noisy jungles of the Bangalore city to the carefully nurtured, pleasant gardens of Prasanthi Nilayam. I was here at last, in the presence of the divine. But then I noticed that there were 1,000 others with me. I was one amongst the many. I was closer to Swami, but I was yet to become near to Swami. One fine, beautiful darshan morning, Swami walked up to me, beckoned me forward, and accepted a small letter that were held in my tender palms. He turned it over and read out my name. I felt acknowledged. I no longer felt a stranger amongst the thousands of students. A few days passed, and Swami emerged from the interview room, gestured using his right hand for 5 students to come forward into the interview room to pick up the sweet boxes for distribution. I was 5th in the line. I too entered with all enthusiasm. 4 boys ahead of me picked 1 box each and left the room. I had no box of sweets to be picked up, only to realize that Swami had not called to give me a box of sweet, but to fill my heart with his sweetness himself. I was standing all alone with Swami. It was just Swami and me looking at each other. No words were spoken, but much was communicated.
In the eyes of the world, I came out empty-handed from that interview room, but only I knew that my heart was filled with the presence of Swami. Nurturing the presence of Swami in our hearts becomes the second step in this journey of Jnana Yajna. Let me now narrate to you a story that has stayed with me ever since I came across it for the first time. There was this little boy who was being brought up by his parents with much care, effort, and affection. In fact, his father worked multiple shifts just to earn more money and ensure that his son gets the best of the education. True to the efforts of his father, the son finished his schooling in flying colors and moved on to college. There too, he excelled in all his endeavors. Thereafter, he secured a good job for himself. Father made sure that back at home, he would spend hours with his son talking about the stories from the Puranas and Itihasas with the sole intent of ensuring that the right values are instilled in this heart of young boy. He also made a transition to the Grihastha-ashrama. On one occasion, when he had come home visiting his father, father wanted to ask his son a question to assess whether his son had understood the real meaning of life, whether he had gained the right attitude towards life and its journey. And so he draws his son close to him and puts forth this question. Son, who do you think is the most accomplished, or rather the greatest person in this world? And at once the son, without even battling his eyelid, says, Father, of course it's me. I am the most accomplished and greatest person in this world. The father was aghast at the display of arrogance by his son. But then he decides not to jump to a conclusion so soon. And so he asks his son for an explanation. Son, but why do you say so? And the son smiles gently and then says, Father, when you were asking me this question and when I was answering, if you noticed, your hands were upon my shoulder. As long as your hands are upon my shoulder, there can be no one who is greater than me in this world. Dear brothers and sisters, this story to me epitomizes the meaning of self-confidence. Confidence of Sai in us. We are great not because of our strengths. It is because of our association with Swami. It is because of the presence of Swami in our hearts. Self-confidence is Sai confidence, is God confidence, recognizing the presence of God in our hearts. But how do we ensure that this presence of Swami in our heart grows over time? The answer lies in the song composed by Swami himself. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food, my life is my message, expansion is my life. Love is my form. The more we love all and serve all, the form of Swami becomes clearer and more detailed in our hearts. Once when a group of devotees, having witnessed the Dasara celebrations here at Prasanthi Nilayam, just did not want to go back to their homes, much like it would be for all of us. But Swami insisted that they must return to their homes and perform their duties towards their family members, relatives, and society. Perplexed by this situation, at the contradiction, Kasturi Garu approaches Swami and asks. Swami replies, they must return to their homes. Here, they have secured the joy of being in the presence of Swami. Once they go back, they must also earn the joy of seeing Swami in everybody that they serve. The more we love all and serve all, the presence, the form of Sai will become clearer in our hearts. Truth is my breath. Following the path of truth is equivalent to breathing life into the form of Swami in our hearts. We must walk the path of truth, and that is to enliven Swami in our hearts. Bliss is my food, the smallest of Swami's teachings. Always be happy. Rather, the most difficult one. Nashtam nashtam upeksheta
praptam praptam upaharet nirvikarataya tathi paramarchanam atmanaha. To the one who is already present in our hearts, how can we offer worship to him externally? It is impossible. Therefore, what is the highest form of worship to the one who is present in our hearts? Whatever be the loss that we face in our life, our attitude must be, so be it. And whatever gains we experience in our life, we must accept it as Swami's prasadam. That is the true and highest form of worship to the divine within. My life is my message. Expansion is my life. Following the teachings of Swami is giving space to Swami in our hearts to grow, such that he may at once occupy the entirety of our being. Going forward in this journey, after we have lit a lamp, we must ensure that it does not get put off by the winds that blow. As we enter the society, we will be faced with the thick and thin of life. Many circumstances will test us and challenge us. But come what may, recognizing the presence of Swami, we must not deviate from the path he has laid down for us. It is in this context Swami says, Sheelam Purusha Lakshanam, and disagrees with Udyogam Purusha Lakshanam. Swami has mentioned this beautiful shloka in one of his discourses. I am tempted to repeat it here. Ghrishtam Ghrishtam Punarapi Punaschandanam Charugandham Chinnam Chinnam Punarapi Punasvadu Chaivekshu Kandam Dagdham Dagdham Punarapi Punahkanchanam Kantavarnam Pranantepi Prakruti Vikrutir Jayate Nottamanam. Even when the sandalwood is ground again and again, it but emits beautiful fragrance. Even when the pieces of sugarcane are cut and squeezed, it but emits sweeter juice. Even when the pieces of gold are thrown into the burning furnace, it but shines even more brightly. Such should be the character of his devotees. There is more than one reason that Swami has placed Hanuman on top of the Hillview Stadium. Despite challenging circumstances, he never deviated from the path of Rama and the name of Rama. Even with poison in her hands, Mirabai remembered Krishna. Even when thrown into the fire and being trampled upon by elephants, Prahlada did not stop uttering the name of Narayana. Once we secure the presence of Swami in our hearts, Swami will secure us as his instruments. Yugas have passed, but Swami has not forgotten his Hanuman. Not just that, he continues to remind us of his greatest of his devotees, Hanuman. Once, Ravana questioned Hanuman as to who are you? And Hanuman proclaims, Dasoham Kosalendrasya Ramasya Aklishtakarmanaha Hanuman Shatru Sainyanam Nihanta Marutatmajaha. He called himself the servant of the Lord. Once we recognize the presence of Swami in our hearts, we realize that we are just instruments, nimitta matram. And thus comes the realization that we are but just his servants, dasaha. Who would not want to call himself dasoham sainathasya? That would be the greatest achievement of our lives. But once we go closer to the Lord with this identity, what does the Lord do? The Lord does not stop stealing. Back then, he stole the hearts of the gopis, and now he steals our identities. Dasoham itime buddhihi kinchit asit vrajeshware. Dakaraha apahkritaha tena gopi chittapaharina. We go forward to the Lord with the identity that I am your dasa, I am your servant, accept me, Swami. But what does the stealer of our hearts do? He steals the syllable da from our identity and leaves us with the sense of saha aham, saha aham. At one point of time, when Swami was in the Bhajan hall, pointing to a photo of himself, he asks a student nearby, what is your relationship to the person in the photo? The boy, with all his heart, says, Swami, you are my mother, father, guru, guide, and everything. But Swami does not accept that answer. He says, no. He, pointing to the person in the photo that is Swami's image, Swami says, he is you.
As a group of students, we had gathered at Swami's lotus feet here in this very hall and expressed our gratitude to Swami for everything that Swami does for us. At the end of that program, overwhelmed with joy, in unison we shouted out, "Thank you, Swami." And Swami's reply, "Thank you? You and I are separate. No, no, no. You and I are one. Only one. Only love." Once while coming for darshan, all the devotees quenched their thirst by looking at Swami's divine form. Later, Swami entered the interview room, and to a boy who was already summoned inside, Swami expressed his dejection. Swami said that the devotees continued to look at Swami as if Swami was somebody separate, distinct, and unique. What a reason for Swami's sadness, and such a profound message hidden in it. Let me narrate to you one story. There was once a king who had visited various shrines across the length and breadth of this country. But yet his heart did not find peace. He felt that none of them did justice to the supreme entity. And so he calls a meeting of all his ministers, counselors, scholars, and asks them to come up with something that truly represents divinity. And so the ministers began to discuss amongst themselves. The scholars referred the Shastras. Over time, everybody in the kingdom began to make something. Children worked with clay. Artists began to sketch. Painters began to paint. At the end of which, there were a wide display of their creations. The king begins to visit them. The first chamber was the Vishwarupa Murti of the Lord. He walks to the second chamber, and there he finds the portrait of goddess Durga as the primordial source of creation. In the third, he finds 5 vessels, each representing the Pancha Mahabhutas. The king was not satisfied with any of these. He was about to return to his palace. Just then, an old man, outside a much humbler setting, invites the king to visit his chamber. The king walks in and comes out beaming with joy. He had found the ultimate representation of the divine. All the onlookers were eager to know as to what was inside that chamber. They rush inside, and what do they find? They find a mirror. This is the supreme message that Swami has come to give to each one of us. He walks amongst us to tell us that he is our true form. The Jnana Yajna Visheshaha, a chapter in the Sutta Samhita, carries this following shloka. Dasoham iti sammohaha, tataha soham iti brahmaha, aham sahaha iti sammohaha, tatha trini parityajet. To think that we are the servant of the Lord, it is illusion. To think that the Lord is me is utter foolishness. To think that I am the Lord is equally stupid. Therefore, one must abandon all these 3 notions. The Jnana Yajna is a journey from nearness to Swami to nearness and dearness to Swami to oneness. It is a journey from God is with me to God is in me to God alone exists. Dearest Swami, interview we sought from you, inner view you granted. Speak to me, Swami, we prayed, and inner voice you became. We love you, Swami, we echoed. You are love, you enlightened. We want you, Swami, we pleaded. You are me, you declared. Give me a mantra, we prayed. Take my name, you gifted. Show us the path, we cried. Know yourself, you guided. Who am I? We questioned. Sai Baba, you replied. In one of his discourses, Swami said that the expansion of the word Sai Baba means S-A-I. S for Sai, A for and I for I. S-A-I. Sai and I. B-A-B-A. Both are being and awareness. Who am I? We questioned. Sai Baba, you replied. Jai Sai Ram.
Om Shri Sai Ram. After hearing this talk, I'm sure many of us will be wondering, what is my identity? If my identity is my name, or is it beyond it? Or is it beyond my comprehension, or that I have lost it? Sri Manoj mentioned about self-confidence. When we are having self-confidence in ourselves, we have that identity of self again in the confidence. But if you are merging it with Sai confidence, there lies the difference. We are recognizing that unity with the divine. And that should solely be the takeaway from the session, where we should identify ourselves as not as our name or anything else. We should be able to identify ourselves as the spark of the divine who is just lost, and he should be meandering towards that divine again. With these few words, we will have the musical offering by the Brindavan campus students now. Thank you. Sai Ram. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबके देवी नारायणी नमोस्तुते. Durga, the principal form of the mother goddess, is the cause of creation, sustenance and annihilation of the cosmos. She is the unified symbol of all divine forces and is said to have manifested when evil forces threatened the very existence of gods. On this auspicious occasion of Durgashtami, we, the students of the Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Brindavan campus, humbly offer to you, O dearest Sai Ma, a devotional music program entitled Devi, Tubhyam, Namo. As we celebrate the triumph over evil by the feminine aspect of the divine, we pray to you, O Devi, to remove all our evil tendencies from the physical, mental, and spiritual planes. श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाम गजाननम तगदान धागितट दंत किट तग नील लिखलम बोधरम एकदंत धा 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 तरकिट तकलम बोधरम एकदंत धा 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 तरकिट तकलम बोधरम एकदंत धा धा धा.
महिषासुरमर्दिनी जय मा दुर्गे 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 दुर्गोदिनाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय मा दुर्गे देवी दुर्गे जगत जननी तुमी मा मंगलकारिणी देवी दुर्गे जगत जननी तुमी मा मंगलकारिणी दुर्गे दुर्गे दुर्गोदिनाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय मा दुर्गे दशभुजा दश सहस्रशालिनी मधुगै तव संहारिणी दशभुजा दश सहस्रशालिनी मधुगै तव संहारिणी अद्वितीया तुमी महिषासुरमर्दिनी जय मा दुर्गे देवी दुर्गे जगत जननी तुमी मा मंगलकारिणी देवी दुर्गे जगत जननी तुमी मा मंगलकारिणी दुर्गे दुर्गे दुर्गोदिनाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय मा दुर्गे महिषासुरमर्दिनी जय मा दुर्गे महिषासुरमर्दिनी जय मा दुर्गे The first epithet by which the mother goddess is addressed in Lalita Sahasranamam is Shri Mata. She is the mother adored and revered by all. O Ma, from the time we were born, you have lovingly carried us through the trials and tribulations of this world. Your voice has been our guiding light, and your love our only solace. We offer at your lotus feet the next song in Tamil, Uyirum Niye. உயிரும் நீயே உடலும் நீயே உறவும் நீயே தாயே உயிரும் நீயே உடலும் நீயே உறவும் நீயே தாயே தன்னுடலில் சுமந்து உயிரை பகிர்ந்து உருவம் தருவாய் நீயே தன் உடலில் சுமந்து உயிரை பகிர்ந்து உருவம் தருவாய் நீயே உன் கண்ணில் வழியும் ஒரு துளி போதும் கடலும் முழுகும் தாயே உன் கண்ணில் வழியும் ஒரு துளி போதும் கடலும் முழுகும் தாயே உன் காலடி மட்டும் தருவாய் தாயே
மண்ணை படைத்தான், காற்றும் மழையும் ஒளியும் படைத்தான். பூமிக்கு அதனால் நிம்மதியில்லை, பூமிக்கு அதனால் நிம்மதியில்லை. சாமி தவித்தான், சாமி தவித்தான், தாயை படைத்தான். உயிரும் நீ, உடலும் நீ, உறவும் நீ. தாயை தன் உடலில் சுமந்து உயிரை பகிர்ந்து உருவம் தருவாய் நீயே. உன் கண்ணில் வழியும் ஒரு துளி போதும் கடலும் முழுகும் தாயே. உன் கண்ணில் வழியும் ஒரு துளி போதும் கடலும் முழுகும் தாயே. உன் காலடி மட்டும் தருவாய் தாயே. சொர்க்கம் என்பது பொய்யே. உயிரும் நீயே, உடலும் நீயே, உறவும் நீயே தாயே. Durga is the mother of all creation. She is also the nurturing force of the cosmos. In this next rendition, in melodious Gujarati, we pay tribute to this compassionate mother, O Jagadambe. पधारो ने, अम्बा पधारो ने. जग भजे विष पीना भजे मारी अम्बा जी ने. मारी भक्ति छे तू, मारी शक्ति छे तू, सुखदारे तू वाजे बिराजे. मारी आशाओनी परिभाषा छे तू, ज्योति तारे तू वाजे दिभाजे. रक्षा करो मारी रक्षा करो, तारे चरणे हुआ भी आजे. अम्बे अम्बे माड़ी, अम्बे अम्बे माड़ी, अम्बे अम्बे माड़ी जगदम्बे. अम्बे अम्बे माड़ी, अम्बे अम्बे माड़ी, अम्बे अम्बे माड़ी जगदम्बे. जगदम्बे 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 जगदम्बे
आशीर्वाद सुनी रे तू आजे मारो साथ हे काली हे दुर्गा हे जगदंबा भवानी हे काली हे दुर्गा हे जगदंबा भवानी रक्षा करो माड़ी रक्षा करो तारे चरणे हुआ वे आजे अम्बे अम्बे माड़ी अम्बे अम्बे माड़ी अम्बे अम्बे माड़ी जगदम्बे अम्बे अम्बे माड़ी अम्बे अम्बे माड़ी अम्बे अम्बे माड़ी जगदम्बे 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 Every journey that has begun has to end. But where? Many a time we are led astray by the maya of this world and tend to forget our true destination, which is Lord Vithala himself. And so we need a reminder time and again. With the next offering, we pray to you, O Rakumai Vithala, to guide us and lead us to our destination. जाऊ
पंढरीसी पंढरीसी गेला तुका पंढरीसी गेला 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 तुका पंढरीसी गेला गेला तुका पंढरीसी गेला तुका जन्मा नाही आला पुन्हा जन्मा नाही आला पुन्हा जन्मा नाही आला पंढरीचं भूत मोठे 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 Ramo Vigrahavan Dharmaha. Lord Rama's life speaks volumes about his values and unblemished character. His life is indeed an ideal worthy of being followed. The next song celebrates and immortalizes Lord Rama's life.
कर्मकाण्डमत कृष्णुने भव गहन चारुणे कासि जिन्दग कर्मकाण्डमत कृष्णुने भव गहन चारुणे कासि जिन्दग कणि मानवा Chandika, Lalita, Bhavani, Durga, by whichever name we call out, O Sai Ma, you always respond to us. Even Adishesha with 1,000 tongues fails in the attempt to describe your glory. Then how can we, mere human tongue, do justice? Yet, try we must, as we love you. Durga
நிற்பவனே அல்லும் பகலும் உன்னை தொழுதிடுவே அல்லும் பகலும் உன்னை தொழுதிடுவே அனைத்தும் நீயே அனைத்தும் நீயே பராசக்தியே துர்கே துர்கே ஜெய ஜெய துர்கே அருள்மழை பொழிந்திட இதுவே தருணம் துர்கே துர்கே ஜெய ஜெய துர்கே மாணிக்ய வீணா மாணிக்ய வீணா உபலாலயந்தி மதாலசா மஞ்சுள வாபிலாசா மாஹேந்திர நீலத்யுதி கோமலாங்கி மாதங்க கண்யா मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसि कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षु पाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते पुण्ड्रेक्षु पाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमाता पुण्ड्रेक्षु पाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमाता नमस्ते जगदेकमाता চণ্ডী দেবী পাপের নাশে মহাশক্তি দেবী হাতে রণ চণ্ডী দেবী অসুর বিনাশিনী শক্তি দেবী দশভুজা তোমার পার মহিমা জয় জয় जय जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ जय জয় জয় जय जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ जय जय दुर्गा माँ जय सर्वयंत्रात्मिके सर्वयंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके सर्वयंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके सर्वविद्यात्मिके सर्वयोगात्मिके सर्वधर्मात्मिके सर्वसत्यात्मिके सर्वविद्यात्मिके सर्वदीक्षात्मिके सर्वसर्वात्मिके 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 सर्वगे Dakku dinnam kitakku dari ranaka kuku dakita kuku dakita deen deen da kuku dakita kadaga degidum Dakku dinnam kitakku dari ranaka kuku dakita deen deen da kuku dakita kadaga degidum Dakku dinnam kitakku dari ranaka kuku dakita kadaga degidum dakita kadaga degidum ta dakita ri dakita ro dakita ro dakita kadaga degidum
Om Shri Sai Ram. On this auspicious occasion of Navaratri celebrations at Prasanthi Nilayam, will now be blessed with Bhagwan's divine discourse. Sai Ram. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఎంబాడిమెంట్స్ ఆఫ్ డివైన్ లవ్. బ్రాహ్మణానాం అనేకత్వం అనగా, బ్రాహ్మణులనగా కేవలము ఒక వర్ణములందు కానీ లేక పద్ధతులు ఎందు కానీ భిన్నత్వంగా ఉండినటువంటి వారు కానేరదు. The word Brahmin does not refer to any particular person based upon caste. సత్య పదార్థములకు సరైనటువంటి విధంలో దాని జిజ్ఞాసగా సల్పి సత్యాన్ని గుర్తింపచేయనటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు అని. Any person who is a seeker of truth, who makes efforts to find out truth, is a Brahmin. సత్య పదార్థమును జిజ్ఞాస సల్పినట్టు వారే బ్రాహ్మణులని కూడాను దీని యొక్క అంతరార్థము. The inner significance of that is any person who tries to find out the truth in its true sense ఏ దేశం వారైనను కావచ్చును, to whichever country one belongs, ఏ కాలం వారైనను కావచ్చును, he may belong to any particular time. సత్య జిజ్ఞాసను సల్పినటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. Seekers of truth are the Brahmins. This truth has to be recognized by us. కనుక ఏకత్వమును భిన్నత్వముగా భావించి అనేకత్వాన్ని పెంచి దివ్యత్వాన్ని విస్తరింపచేయటము ఇది సరైనటువంటి యొక్క మార్గము కాదని కూడాను ఖండించింది శృతి. Shrutis have declared that by finding diversity, forgetting unity is not the correct approach to understand truth. దీనిని ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. ఒక్క సత్యముని అనేక మంది అనేక విధములుగా దర్శించి అనేక విధములుగా ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. It has declared that truth is one, but different people have been able to get different aspects and vision of the truth, and they have declared what they have seen. ఇట్టి జిజ్ఞాస నుండి వెలువడినటువంటిదే ప్రాచీనమైనటువంటి షడ్దర్శనములు. Shad Darsanas, the ancient scriptures of Shad Darsanas have come from this kind of search for truths. ఇట్టి పవిత్రమైన వైదిక సాంప్రదాయములను మనం ఈనాడు దర్శించటం కానీ లేక విచారించటం కానీ తగినటువంటి యొక్క సమయం కానేరదు. But today we have not been able to find it opportune to have a correct understanding of Vedic tradition. ఈ షడ్దర్శనముల యొక్క మార్గములు భిన్నంగా ఉండినప్పటికీ గమ్యం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. These Shad Darsanas, 6 Darsanas, may be preaching 6 paths, but the goal is the same. కానీ ఈనాడు దేశము భిన్నత్వముతో కూడి అభావం అనేటువంటి యొక్క వాదముతో మునిగిటం చేతనే ఇలాంటి సద్దర్శన సాధనకు తగినటువంటి అవకాశం లభించటం లేదు. But today people are wasting their time in unnecessary argumentation, and therefore they have not been able to find the correct understanding of Shad Darsanas. భౌతికవాదము ప్రపంచములో వ్యాపించటం చేతనే ఈ సద్దర్శనముల యొక్క ప్రభావము కూడాను గుర్తించడానికి తగినటువంటి వాతావరణం కూడాను ఏర్పడలేకపోతున్నది. Excessive materialism and materialistic approach has been coming in the way of correct understanding of Shad Darsanas. భౌతికవాదమనగా కేవలం పంచేంద్రియములే ప్రధానమైనటువంటి యొక్క లక్ష్యమును ఉంచుకొని, the materialistic approach is based upon extraordinary faith in the 5 senses. ఈ పంచేంద్రియముల యొక్క కలియిక చేతనే చైతన్యం ఏర్పడుతున్నదనియు, they also believe that the entire creation has taken place on account of the combination of these 5 ఈ indriyas. చైతన్య పరిణామమునకు కేవలం భౌతిక పరిణామమే మూలాధారమనియు, for the entire life it is the physical world which is the basis. This is their view. భౌతికవాదం అనేటువంటిది జడ స్వరూపము. The materialistic approach is an inert one. ఇది పరిమితమైనటువంటి శక్తితో కూడినటువంటిది. This is limited by its own capacity. పరిమిత శక్తితో కూడినటువంటి పంచేంద్రియముల నుండి చైతన్య ప్రభావం అనేటువంటిది ఆవిర్భవించటం అనేటువంటిది ఇది అవైదికము. It is opposite to the Vedic view that these 5 senses can comprehend the truth, and life has come out of
the experience of this కనుకని ఈ భౌతికవాదమును ఖండించుతూ ఇది సత్యమైనటువంటిది కాదనియు, జడమైనటువంటిదనియు, పరిమితం కూడినటువంటిదనియు దీనిని విమర్శించుతూ కేవలము ఆధ్యాత్మికవాదం అనేటువంటిది ప్రారంభమవుతూ వచ్చింది. The spirituality and the philosophic view contradicted and opposed the view taken by the materialists, and that is how the philosophic view came into existence. ఆధ్యాత్మికవాదమునకు ఆత్మనే ఆధారం. For the spiritualists, the entire basis is Atma. ఇది అపరిమితమైనటువంటిది. Atma is infinite. ఇలాంటి అపరిమితమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని ప్రబోధించుతూ పరిమితమైనటువంటి భౌతికవాదమును ఇది కేవలము ఒక జడమనేటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. They have taken a view that Atma, which is infinite, is opposed to the limited view confined to the senses and the materialistic approach. కనుకనే చైతన్యము జడమును కదిలింపచేయుచున్నది కానీ జడము చైతన్యమును ఆవిర్భవింపచేయటం లేదనేటువంటి సత్యాన్ని ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికవాదము నిరూపిస్తూ వచ్చింది. The spiritualists have taken a view that it is the life which is making the inert, the lifeless thing to move, not the lifeless thing to move or to bring about life itself into existence. ఈ భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా కొమ్మలు క్రింద వేర్లు పైన అనేటువంటి వాదమునకును ఇదే ప్రమాణము. In Bhagavad Gita there is a declaration that the branches are down and the roots are up. This seems to be the basis for the entire argumentation. చైతన్యమే జడమును కలిగింపచేయుచున్నది కానీ ఉద్భవింపచేయుచున్నది కానీ జడము చైతన్యమును ఆవిర్భవింపచేయటం లేదు. It is not the inert material which is giving birth to life. It is the life which is giving birth to the other materials. This is the view taken. జగత్తులో మహత్తరమైనటువంటి యంత్రములు ఉంటున్నవి. In the world you have very powerful machines. ఈ యంత్రముల నుండి అనేక విధమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి శక్తిపాతాన్ని ఆవిర్భవింపచేస్తున్నవి. These machines are able to produce very powerful things. ఈ యంత్రముల వల్లనే భూమండలము ప్రదక్షిణ చేయటం కానీ చంద్రమండలం చేరటం కానీ సంభవిస్తూ వచ్చింది. It is by this particular process that the movement of the earth or the movement, the spacecrafts have been created and have been able to go into the space. అయితే ఈ యంత్రములు జడ రూపమైనటువంటివి. But all these spacecrafts and such other machines, they are lifeless. అయితే ఈ యంత్రములు స్వతసిద్ధమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ధరించి ఈ విధమైనటువంటి ఫలితములు అందించుతున్నవా అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఇది ఏమాత్రం కూడాను స్వతసిద్ధమైనటువంటివి కావని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. If you question yourself whether such items like spacecraft and big machines are made by themselves, you will answer, no, certainly not. They are not made by themselves. అతి శక్తివంతమైనటువంటి యంత్రములను నిర్మించినటువంటి వాడు మానవుడే. It is the man who has created such powerful machines. అతి శక్తివంతమైనటువంటి యంత్రములను నడిపించినటువంటి వాడు మానవుడే. It is the man who has been able to drive and use them for his own benefit. మానవుడు చైతన్య స్వరూపుడు. Man is full of life. కనుక ఈ చైతన్యం నుండి ఏ జడమైనటువంటి యంత్రములు కదలడానికి ప్రయత్నించుతున్నవి కానీ జడము నుండి చైతన్యం అనేటువంటి ఆవిర్భవించటం కాదనేటువంటి సత్యాన్ని మనకు స్పష్టం చేయుచున్నవి. It is clear for us from the experience. It is the lifeful man who is making the inert machines move. It is the inert machines can never make a man move. అన్నింటికి మానవుడే ప్రమాణము, మానవుడే ఆధారము, మానవుడే గమ్యము అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా మనం గుర్తించడానికి వీలవుతున్నది. It is also possible from this to recognize man is the very basis of the entire creation. Man is the very goal. Man makes everything move. పశువు వలె ప్రకృతికి వశమై కేవలము ఒక బంధితుడై బాధించడం కాదు మానవత్వం యొక్క విశిష్టత. The speciality of human being doesn't lie in himself being swayed by as a born slave of the nature. నరత్వం నుండి నారాయణత్వాన్ని పొంది man has to transform himself into Narayana. ప్రకృతికి వశుడు కాక ప్రకృతిని పరిపాలించేటువంటి యొక్క అధిపతిగా తాను తయారయ్యేటువంటి అధికారం అతనికి ఉన్నది. He has got the authority and the power to control nature and not to be swayed by nature. బుద్ధిమంతుడైనటువంటి మానవుడు సంసారమునకు బద్ధుడై నేను అన్ని విధమైనటువంటి కష్టములకు లోబడినాడని ఏడ్చడం మానవుని యొక్క కర్తవ్యం కానేరదు. An intelligent human being as he is
he should not feel himself helpless as if he is bound by the family life and by the nature in the world. సంసారం నిన్ను బంధించదని విలపిస్తూ ఉన్నావు. He is crying helplessly as if he is bound by the samsara. సంసారమునకు చేతులు గాని కన్నులు గాని కాళ్ళు గాని నోరు గాని లేదు కబళించడానికి. The samsara of the worldly life, it does not have the eyes and the limbs which can bind man as నీ such. సంకల్పములే నీ బంధనకు మూల కారణం కానీ సంసారం కాదనేటువంటి సత్యాన్ని కూడాను స్పష్టం చేయుచున్నవి. We have to recognize it is the thoughts and the desires which are binding us. We are not bound by anything other than our own thoughts. ఇలాంటి బాహ్యమైనటువంటి యొక్క చింతలకు మనం లోబడి నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం విస్మరిస్తూ వస్తున్నాం. Bound by such desires which are very powerful, we are forgetting our own divinity and we are feeling as if we are really helpless. లోకములో ప్రతి పదార్థం కూడాను పుట్టుటకు పూర్వం లేదు. Everything which you see in the world never existed before you ఈ were born. పదార్థం నశించిన తర్వాత కూడాను లేదు. After your death, you are not aware or concerned about. ఆద్యాంతంలో లేనటువంటి పదార్థము మధ్యలో మాత్రం కూడాను లేనట్టుగానే మనం భావించాలి. We should feel such things which never exist after our death, which never existed before our birth, so far as we are మధ్యకాలంలో concerned. కనిపించేటువంటి బ్రహ్మస్వరూపమే కానీ బ్రహ్మస్వరూపం కాదు. Therefore, we should feel such things which come are the form of our own delusion. They are not the form of divinity. సముద్రపు ఒడ్డున వెండి వలె మెరుగుతున్నటువంటి యొక్క ముత్యపు చిప్పను చూచి వెండి బిళ్ళ అని భావిస్తుంటాం మనం. On the banks of a ocean, when we see cowrie shells, we mistake them to be very valuable gems. వెండి బిళ్ళ అని భావించినప్పుడు కూడాను అది ముత్యపు చిప్పమే. Even though you may mistake a useless shell as a precious gem, it is దీనికి it పూర్వము remains అది useless ముత్యపు only. చిప్పనే. It always remains a shell which is కేవలం worthless. నీ భ్రాంతి మాత్రమే అది వెండి బిళ్ళగా భావించినది కానీ అది వెండి బిళ్ళ కానేరదు. It is on account of your own delusion. You consider that as a valuable thing, but otherwise it అదే remains విధంగానే always ఈనాడు a మనం valueless. జగత్తని అనుభవిస్తున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కేవలం ఆపోహలు మాత్రమే కానీ ఇది ఆత్మస్వరూపం కాదు. Similarly, whatever we are enjoying in the world today are only on account of our own delusion. They do not have any inherent సత్యమైనటువంటి power. బ్రహ్మతత్వమే ఈ జగత్ రూపంలో మనకు నిరూపిస్తూ వచ్చినది కానీ జగత్తు వేరు బ్రహ్మం వేరు కానేరదు. What you see as the world is true to your own deluded vision, but there is nothing like divinity separate from this world. సర్వం విష్ణుమయం జగత్తు అనగా సర్వము దైవత్వం అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించినప్పుడు Once you recognize that the manifest world is manifestation of ప్రతి divinity బాహ్యము itself, కూడాను బ్రహ్మనే. everything becomes Brahma. ప్రతి వృక్షము కల్పవృక్షమే. Every tree becomes a wish ప్రతి fulfilling కర్మక్షేత్రం tree. కూడాను పుణ్యక్షేత్రమే. Every place becomes a pilgrim center. కనుక మనము జగత్తులో అనేక విధమైనటువంటి సాధన చతుష్టయములు ఏర్పడినవి. There are quite a few specific యమ paths నియమ laid down. ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారం అనేటువంటి సాధనలంతా ఏర్పడినవి. There are specific exercises like yama, niyama, pranayama, pratyahara and others which are laid down. నిత్యాసలు కూడా ఏర్పడినవి. Shravana, nidhi, dhyasa also have been established for the అయితే sake of ఇవన్నీ this. కూడాను ఏ నిమిత్తమై ఏర్పడినవి దేనికోసం ఏర్పడినవి అని మనం విచారించినప్పుడు For what purpose have all these been prescribed? This we have to inquire. ఇవి దైవ దర్శనముకు నిమిత్తమే కదా అని కూడా మనం విశ్వసించవచ్చును. We may feel that all these are prescribed in order to get a vision of కాదు God. కాదు. It is ఈ wrong. సాధన చతుష్టయములు కానీ యమ నియమాదుల యొక్క సాధనలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనస్సును కప్పి ఉండినటువంటి రాగద్వేషములను నిర్మూలం గావించడం కోసం. All these spiritual exercises are meant to destroy those raga and dvesha, liking and hatred, which are covering your own mind. మానవత్వాన్ని కప్పబడినటువంటి మాలిన్యాన్ని తుడిచే నిమిత్తము. It is only to cleanse the dirt of the mind. చిత్తశుద్ధి ఏర్పడిన తక్షణమే తన యొక్క స్వరూపాన్ని తాను గుర్తించుకోగలడు. Once you get the purity of heart, you will realize who you really ఎంతకాలం are. అహంకారం మమకారములు అనేటువంటిది ఈ చిత్తమును కప్పి ఉంటునో అంతవరకు నువ్వు దైవత్వాన్ని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు గుర్తించుకోలేడు. So long as the ego and the mindness, they cover your own mind, you would never recognize your own కనుకనే divinity. అట్టి దైవత్వం యొక్క ఏకత్వాన్ని గుర్తించే నిమిత్తమే ఈ సాధనలన్నీ ఏర్పడినవనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. Therefore, we have to recognize the fact that all these are meant to
to find out our own real nature, which is divinity. మానవులందరూ ఏకోన్ముఖులైపోయి దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించడానికి ప్రయత్నించాలి. All the human beings come together to aspire to realize who they really are and their own real divinity. మానవత్వంలో ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఐకమత్యాన్ని మనం సాధించాలి. The ideal of human unity must be established. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఐకమత్యాన్ని మనం సాధించినప్పుడే దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం మనకు మనగానే ప్రకాశిస్తుంది. Only when we achieve this ideal, the Atma Tattva shines for itself very clearly before us. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of divine love. దైవత్వాన్ని చింతించి Think of God always. దివ్యత్వంతో జీవితాన్ని గడుపు. Live a life based upon divinity. దీనికి తోడుగా వే ఆఫ్ లైఫ్ అనగా ఈ యొక్క చదువులు, సంధ్యలు, ఉద్యోగం ఇవన్నీ కూడా ఉంచుకోవచ్చును. Along with this, the education and such other worldly aspects also will come to you in the normal. కానీ నిజంగా మనం ఈనాడు చేసేటువంటి పొరపాటు ఏమిటి? But what is the mistake which we are committing today? దైవాన్ని వెతికేటువంటి బుద్ధితో మనము ధనాన్ని వెతుకుతున్నాం. In the name of searching God, we are searching for wealth. ఆత్మను వెతకవలసినటువంటి బుద్ధితో అన్నాన్ని వెతుకుతున్నాం మనము. Intelligence which is given for searching ఎంత Atma, దరిద్రులైపోయినాం మనం. we are searching only food. ఆత్మ ఉంటే సర్వము ఉంటుండాలి. What a terrible fall. ఆత్మాన్వేషణ చేయకుండా అన్నాన్వేషణ చేయటం ఏమన్నా అజ్ఞానమే కదా? Can you call it wisdom to search for food instead of Atma? నీ ముఖాన్ని నువ్వు చూసుకోరా అని చెప్పి నీకు ఒక అద్దం ఇస్తే ఆ అద్దాన్ని ఇంకొకటి ముఖం ముందు పెడితే నీ అద్దమే నీ ముఖం ఎట్లా కనపడుతుంది? If mirror is given to you in order to have an image of yourself reflected in it, if you put it before someone else, how కాబట్టి can నీ you see your బుద్ధి face? అనేటువంటి అద్దాన్ని ఇతరులకు అంతా అన్వయింపజేస్తున్నావే కానీ నీకు నీవు చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవటం లేదు. You are using all your intelligence to decide and judge others, but you are not తన using దోషాన్ని for your తాను own good. వెతుకున్నటువంటి వాడు ధన్యుడు. Only that person is తన sanctified తప్పును తాను చూసుకున్నటువంటి వాడు ధన్యుడు. who looks for his own mistakes. పరుల యందు మంచిని చూసేటువంటి వాడు ధన్యుడు. That person is a great one who sees good things in others. కానీ పరుల యందు చెడ్డను చూడటము, తన యందు చెడ్డను ఉండినప్పటికీ నీ మొరుగు చేసుకోవటం ఇది మానవుని యొక్క కర్తవ్యం కానేరదు. It is not the duty of a good human being to look for faults elsewhere and to అందరి think that యందు he is all మంచిని good. చూడు. See good in everyone. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి నామ బినా హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, ప్రేమ భక్తి బినా ఉద్ధార నహీ, గురు సేవ బినా నిధాన నహీ, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, జప జ్ఞాన బినా సంయోగ నహీ, ప్రభు దర్శ బినా ప్రజ్ఞాన నహీ, దయ ధర్మ బినా సత్య కర్మ నహీ, దయ ధర్మ బినా సత్య కర్మ నహీ,
निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो 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 महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो सौराष्ट्र महावीर येशु साई बोलो राष्ट्र महावीर येशु साई बोलो सौराष्ट्र महावीर येशु साई बोलो राष्ट्र महावीर येशु साई बोलो अल्लाह साई बोलो मौला 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 साई बोलो प्रेम साई शांति दाई सत्य 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 साई बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो साई नाम बोलो
राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो, राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो, सौराष्ट्र महावीर यीशु साई बोलो, सौराष्ट्र महावीर यीशु साई बोलो, अल्लाह साई बोलो मौला साई बोलो, अल्लाह साई बोलो मौला साई बोलो, अल्लाह साई बोलो मौला साई बोलो, साई बोलो मौला साई बोलो, प्रेम साई शांति दाई सत्य 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 साई बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, प्रेम साई शांति दाई सत्य साई बोलो, राम साई रामा, राम राम साई रामा, राम राम साई रामा, राम राम साई रामा, पतिपुरीशा साई राम, पतिपुरीशा साई राम, पतिपुरीशा साई राम, पतिपुरीशा साई राम, राम राम साई रामा, राम राम साई रामा, मधुर मनोहर सुंदर राम, मधुर मनोहर सुंदर राम, मधुर मनोहर सुंदर राम, मधुर मनोहर सुंदर राम, श्यामल कोमल नयन विराज, श्यामल कोमल नयन विराज, श्यामल कोमल नयन विराज, श्यामल कोमल नयन विराज, रविकुल मंडल राजन राम, रविकुल मंडल राजन राम, रविकुल मंडल राजन राम, रविकुल मंडल राजन राम, परम पावना मंगल धाम, परम पावना मंगल धाम, परम पावना मंगल धाम, परम पावना मंगल धाम, राम राम साई रामा, राम साई राम, पतिपुरीशा साई राम, पतिपुरीशा साई राम, राम राम साई रामा, राम राम साई राम, मधुर मनोहर सुंदर राम, मधुर मनोहर सुंदर राम, श्यामल कोमल नयन विराज, श्यामल कोमल नयन विराज, रविकुल मंडल राजन राम, रविकुल मंडल राजन राम, परम पावना मंगल धाम, परम पावना मंगल धाम, परम पावना मंगल धाम, परम पावना मंगल धाम, राम राम साई रामा, दुर्गा भवानी माँ जय जय साई माँ, 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 काली कपालिनी माँ जय जय साई माँ, काली कपालिनी माँ जय जय साई माँ,
जय साई माँ। काली कपालिनी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। परम शिवानी 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 माँ, जय जय साई माँ। जगदोधारिणी 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 माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। काली कपालिनी माँ, जय जय साई माँ। काली कपालिनी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। परम शिवानी माँ, जय जय साई माँ। परम शिवानी माँ, जय जय साई माँ। जगदोधारिणी 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 माँ, जय जय साई माँ। दुर्गा भवानी माँ, जय जय साई माँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, भक्ति महेश्वर। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतीका, आश्रित कल्पलतीका, आलकान्तवा। ओम जय जगदीश हरे। मातृपिता गुरुदैवमु पर्यन्तयु नीवे, स्वामी पर्यन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्राश्रय। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंदुको, मंगल आरती अंदुको, मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। Om Shri Sai Ram. Invoking Bhagwan's divine blessings. Tomorrow is the 6th day of the 7-day-long Veda Purusha Saptaha Jnana Yagnam, which is being held in the Purnachandra Auditorium. The Purnachandra Hall will be open for entry at 7 o'clock. The morning session in the Purnachandra Hall will conclude with Mangalarti at around 9:45, following which devotees can proceed to Sai Kulwant Hall to receive Bhagwan's Divya Darshan, which will conclude with Maha Mangalarti. Those devotees who wish to witness the further proceedings of the Yagnam in the Purnachandra Hall can remain seated. Tomorrow's evening session in Sai Kulwant Hall will commence at 4:30 with Vedam chanting. The Day 6 proceedings of the 7-day-long Prasanthi Vidwan Mahasabha will commence at 4:40 p.m., comprising invocatory Vedam chanting, talk by a faculty member of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prasanthi Nilayam campus, dance offering titled Jantunam Narajanma Durlabham by the Prasanthi Dance Group, comprising students from Sri Sathya Sai Primary School, Srimati Ishwaramma High School, Sri Sathya Sai Higher Secondary School, and the students from the men's campuses of the Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. The dance offering will be followed by Bhagwan's benedictory divine discourse. The evening session in Sai Kulwant Hall will conclude with bhajans and Mangalarti, followed by Bhagwan's Divya Darshan. Jai Sai Ram. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. స్వామివారి దివ్యానుగ్రహ ఆశీస్సులతో పూర్ణచంద్ర సభామండపంలో జరుగుచున్న 7 రోజుల వేదపురుష సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞంలో రేపటి 6వ రోజున పూర్ణచంద్ర సభామండపం భక్తుల ప్రవేశార్థమై ఉదయం 7 గంటలకు తెరవబడును. పూర్ణచంద్ర సభామండపంలో ఉదయం కార్యక్రమం సుమారు 9:45 మంగళహారతితో ముగియును. మంగళహారతి అనంతరం భక్తులు సాయి కుల్వంత్ సభా మండపంలో స్వామివారి దివ్య దర్శనం గావించుకోగలరు. మహామంగళహారతితో స్వామివారి దివ్య దర్శనం ముగియును. పూర్ణచంద్ర సభా మండపంలో మంగళహారతి అనంతరం యజ్ఞమును వీక్షించదలిచిన భక్తులు సభా మండపంలో ఆసీనులై ఉండవచ్చు. సాయి కుల్వంత్ సభా మండపంలో రేపటి సాయంకాలం కార్యక్రమం 4:30 వేద పఠనంతో ప్రారంభమవుతుంది. 7 రోజుల ప్రశాంతి విద్వాన్ మహాసభ 6వ రోజు కార్యక్రమం 4:40 వేద పఠనంతో ప్రారంభమై శ్రీ సత్యసాయి ఉన్నత విద్యా సంస్థ ప్రశాంతి నిలయం క్యాంపస్కి చెందిన ఒక అధ్యాపకుని యొక్క ప్రసంగంతో కొనసాగును. వీరి ప్రసంగానంతరం శ్రీ సత్యసాయి ప్రైమరీ స్కూల్, శ్రీమతి ఈశ్వరమ్మ హై స్కూల్, శ్రీ సత్యసాయి హైయర్ సెకండరీ స్కూల్ మరియు శ్రీ సత్యసాయి ఉన్నత విద్యా సంస్థకు చెందిన మెన్స్ క్యాంపస్ల విద్యార్థులతో కూడిన ప్రశాంతి నాట్య బృందం జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం పేరిట ఓ నృత్య కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తారు. తదుపరి స్వామివారి దివ్య సందేశం. రేపటి సాయంకాలం కార్యక్రమం భజనతో కొనసాగి మంగళహారతితో ముగియును. అనంతరం స్వామివారి దివ్య దర్శనం. జై సాయిరామ్. ఓం సాయేశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వప్రచోదయాత్. ఓం సాయేశ్వరాయ విద్మహే
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे 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 सत्य
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे 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 सत्यदेवाय
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे 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 सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।